Մեր տաղավարում այսօր զրույց է իրավաբան Peter Hoshariani հետ։ Peter, քանի տարի արդեն ունեք ձեր սեփական իրավաբանական ընկերությունը։ 17 տարի ասեմ, բայց մի տարի աշխատել եմ, երբ որ նոր եմ սկսել, մի տարի աշխատել եմ ուրիշ լոյերի համար։ Ինչ ծառայություններ եք իրավաբանական մատուցում ձեր հաճախորդներին։ Immigration, criminal law, personal injury, հիմնական ուղղվածություններն են։ Այո, եւ ուրիշ տեսակ լայերել հարցերով կարեմ օգնեմ։ Էմիգրացիոն դատարանում ինչ հաջողություններ եք ունեցել, խոշոր հաղթանակներ գրանցվել են, թե ոչ։ Այո, I have to say in the immigration court դատարանում кейսերը դատարանի մեջ են սկսվում ընդհանրապես and they have asylum hearings and we've won many asylum hearings for clients. It's basically a trial. You give your testimony, you ask questions. They usually last approximately half a day, and they can go on even longer than that. And then we've had a lot of successes at the appellate level. Որ մերժում են client-ները կամ ուրիշ lawyer-ով մերժեցին ինձ եկան client-ները կամ whatever it is if Իսկ кейսը երբ արդեն շարունակվելու ընթացքի մեջ է, ոչ սկզբնական շրջանն է, այլ մերժվել է կամ անհաջողություն եղավ եւ պետք է շարունակություն տալ։ Այո, որովհետեւ այսինքն stop չի անում այդ level-ում։ Մի քանի հատ գերագույն դատարաններ կան, որ կարաս դիմես քո кейսդ եւ մենք շատ մեծ հաղթանակներ ունեցանք այդ գերագույն դատարաններում։ Հետաքրքիր է ձեր խորհուրդը ինչ քայլերի է պետք դիմել քաղաքական ապաստանի հայց դիմելուց, այսինքն այդ գործը սկսելուց, кейսը սկսելուց եւ ինչպես է պետք պատրաստվել դատավարությունից առաջ։ Okay, in 95-ից առաջ օրենքները այդքան խիստ չէին դոկումենտների հետ կապված, բայց 1995-ից հետո նոր օրենք եկավ, որ կոչվում է Real ID Act. In other words, ինչ որ statement-ի վրա գրեցիք քո case-իդ մասին, ուրիշ դոկումենտներ պետք է ձեռք բերեք, որ այսինքն how do you say corroborate համապատասխանի այո այդ case-ի հետ so դա կարող է լինի statement-ներ witness-ներից statement-ներ ուրիշ վկաներից statement-ներ medical document-ներ police document-ներ բայց դա շատ կարևոր է մանավանդ այսօր որովհետեւ դատավորները շատ դոկումենտ են ուզում հիմա որ այդքան շատ դոկումենտներ ունես եւ այդքան լավ լինեն, այդքան ավելի chance կունենաս, որ հաջողվես դատարանում։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ այդ օրենքների 1995 թվականից հետո, երբ օրենքները ավելի խստացվեցին, որքան հնարավոր է շատ փաստաթուղթ եւ օգնող, նպաստող փաստաթղթեր են պետք кейսը ապացուցելու համար։ Yes. It's very important that you bring documents in front of a judge because a judge has two things to consider in an asylum application. One, are you telling the truth? And number two, if you're telling the truth, is what you're saying persecution? Okay? So in order for a judge to know whether or not this person who's telling me their story is telling the truth, they need to look at you to see whether or not you look like you're telling the truth. But secondly, and more importantly, they need other evidence outside of your testimony that says that, look, I have this evidence that corroborates my testimony with this, with what I'm saying. I have this evidence that says, look, it's the same as what I'm saying here. Հասկանալի է։ Այսինքն դատավորը միշտ նայում է երկու կարևոր փաստերի, դուք ճիշտ եք ասում, այսինքն դա իրեն ուզում այդ երկու հարցերը, ճիշտ եք ասում թե չէ, նախ տեսնելով ձեզ, ուղղակի լսելով ձեզ եւ հետո ինչ ապացույցներ են ներկայացված, ինչ փաստաթղթեր կան, ինչքան շատ փաստաթուղթ լինի, այնքան շատ հնարավորություն կա ճիշտ, այսինքն գործընթաց ստանալու, ընթացք ստանալու այս գործին։ Եվ երրորդ գործոնը որ
որ ուշադրությունը դարձնում դատավորը, արդյոք այս кейսը համապատասխանում է asylum-ի, թե ոչ։ Իսկ ինչպես եք հավաքում այդ փաստաթղթերը, այսինքն որոշված փաստաթղթեր կան, թե ամեն իրավաբան իր գիտելիքների, իր փորձի շնորհիվ է հասկանում, թե տվյալ դեպքում ինչ փաստաթղթեր կարող են օգնել кейսին։ Yes, ավելի ճիշտ երկրորդ վարիանտը, որ ասացիր։ Կարևորը, it's very important to look and read the case very thoroughly, and that what I would do is I send a letter to all of my clients in English and translated into Armenian or translated into Russian, whatever would be, telling them what documents I'm suggesting that they try to get. And if they can't get those documents, they have to have a good reason why they can't get those documents. A lot of people can't get police documents from Armenia because those are the people they're saying that persecuted them. So how are they going to get documents from there? But that's a good reason why you don't have those documents. But if you can have a document like your mother witnessed something happening to you and your mother is in Armenia, well, you have to get a statement from your mother that says this. Your friend witnessed something that happened to you. Have your friend write this about you. You were part of an organization. Get me some evidence that you were part of that organization. Շատ-շատերը ցավոք սրտի մերժված кейսեր ունեն եւ քաղաքականապաստանը երբ գործ այդ кейսը երբ մերժվում է հնարավորություն կա շարունակելու եւ ինչ որ քայլերի դիմելու ինչ հույս կարող են ունենալ այդ մարդիկ։ Ինչպես ասի գերագույն տատարաններ կան. First one is Board of Immigration Appeals. Եթե դա չհաջողվի, գնում եք 9-րդ շրջան, which means 9th Circuit Court of Appeals. Որ միայն մեկ տատարան կա 9th Circuit-ից բարձր, դա United States-ի Supreme Court-ն է։ But 9th Circuit Court of Appeals, for example, I just won a big case in front of the 9th Circuit Court of Appeals. They had denied our client, and in the Board of Immigration Appeals and the Immigration Court, we took it to the 9th Circuit Court of Appeals, and we were able to persuade the 9th Circuit. I went to San Francisco and argued in front of the 3-judge panel there. That they were saying that our person who got beat up by a drug dealer in their apartment complex wasn't persecution because that person wasn't part of the government. Yeah, but we were able to show that that drug dealer had a collusion or was in collusion with the government or police department of that region. And that became a new law, actually, in the 9th Circuit published that opinion, and it became a new law for what's called whistleblowers, those who report on other people, and to show that if there's a connection between those people and the government of Armenia, if the government is not willing to do anything about those people, and to then that can rise to the level of persecution and political asylum within the laws of the Refugee Act. Եվ այս գործը հաջողվեց, պաստորեն, դուք կարողացաք առարկել որոշումը եւ ստանալ political asylum. Այո, եւ հիմա ուրիշ кейսերը կարող են օգտագործեն այդ օրենքը իրանց кейսերով համար։ Շնորհակալություն Փիթեր բացատրությունների համար։ Գովազդից հետո կխոսենք քրեական օրենսդրության որոշ օրենքների հարցերի շուրջ եւ նաեւ մարմնական վնասվածքի ոլորտի հետ կապված հարցեր կշոշափենք։ Մեզ մոտ այս պայն ընդմիջում է։